So welcome everyone. It's a pleasure and an honor to have you all here today. Thank you for coming. We're proud and extremely happy to welcome Professor Kmar Bendana. I'm really grateful that she accepted this invitation. Kmar Bendana is Professor of Modern History at the University of Manouba and a research fellow at the Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain since 1993. Professor Bendana is probably one of the Tunisian scholars who contributed most to the studies on culture and intellectual life in contemporary Tunisia. Her works include research on the history of the press, history of the cinema, the context and circumstances of intellectual production in school books, in universities, and other Tunisian cultural institutions. She uses co-linguism translation between Arabic and French and historiography as tools to understand and question the evolution of intellectual production in colonial and post-colonial Tunisia. She has edited and she coordinates the publication of a number of Tunisian academic journals in which she publishes regularly her own work on the intellectual life and production in 19th century and 20th century Tunisia. These journals include Wathaiq, Correspondance, Ibra, Rawafid, L'année du Maghreb. Kmar Bendana is one of the founders and contributors of a recent MOOC, that's an online course, released in 2017. She was widely this MOOC was widely followed in Tunisia and the Maghreb on radicalization and terrorism, and it is still online. In addition to her own writing and edited co-authored publications, her recent publications include Chronique d'une transition, Chronicles of a Transition, published in 2012, and History and Culture in Contemporary Tunisia, published in 2015, in which she provides groundbreaking documentation and analysis indispensable to anyone working on Tunisian modern intellectuals. And she's currently finishing a book entitled Speaking as a Historian after 2011 in Tunisia. This is not an exhaustive description, but I shall add that she also publishes a blog entitled History and Culture in Contemporary Tunisia. This blog now counts more than 100 posts. It's hypothèse.org. And when I have met with Professor Kmar Bendana, she compared her research process to the work of an ant. I cite, "It is a work of accumulation, one piece at a time, one crumb at a time." And I was telling myself that maybe that's exactly what we need right now in Tunisia. Laura, who is discussing today, is a PhD student in Islamic Studies and Anthropology. We have the great pleasure to have her at the CMES Tunisia office for a few months this year. She has been carrying academic research in Tunisia since 2009, and she's working on cases of attacks against the sacred in the 19th century and 20th century Tunisia. So the idea of a talk on Abdelaziz Theaalbi came actually from his trial for blasphemy in 1904. So Thaalbi, Sheikh Abdelaziz Theaalbi, was sentenced to death by Qadis from the Zaytuna, where his own school, where he himself studied. And this was like me as a Tunisian. I'm also someone who lived in Rue Abdelaziz Theaalbi for more than 6 years, was shocked to learn that about this trial. So this is where the idea of a talk came from, and we are glad that Kmar accepted the invitation. In other circumstances, so after a dialogue with Laura and Kmar, I think we would have chosen another title, and it would have been The Incredible Tale of Abdelaziz Theaalbi. He's got a life of suffering, of exile, of trials, of conflict, of failures, of troubles, and I was thinking that maybe this is what it takes to be a politician in Tunisia in the early 19th century and maybe also now. So definitely Professor Bendana and Laura will tell us more. I give the floor to Laura.
So the discussion will be between both, and then I look forward to also hear your questions. So the discussion will be open after the debate. Thank you very much. Thank you. So Laura, the floor is yours. Thank you so much. Thank you everyone for coming. It's great to see so many people at the Harvard Center, and thank you very much to Professor Bendana for agreeing to talk about Abdelaziz Theaalbi and specifically about his trial, which has been an object of great interest for me since I started my doctoral dissertation research. And thank you also to CMES for making this happen. CMES is truly the life behind everything that happens at the center. And all of the students who get to come here are very grateful to her. So I'd like to start by giving a brief introduction to Abdelaziz Theaalbi. Just for those of you who may not know that much about him. And of course, many of you probably know a few things about him. What is very well known about Abdelaziz Theaalbi is that he was the founder of the nationalist Destour movement in 1920. And he was also the author of an anti-French manifesto published the same year entitled La Tunisie Martyre, Tunisia the Martyr. We are going to talk today, however, about a lesser-known Thaalbi, the young Thaalbi. Thaalbi was born in 1876 in Tunis to a family who had emigrated from Algeria about 100 years prior. Thaalbi grew up in Halfaouen in downtown Tunis, and he studied at the Zaytouna, as Sihan has mentioned, where as a young student he began publishing and editing short-lived student newspapers that ruffled the feathers of the Zaytounian elite and French protectorate authorities alike. Thaalbi was also a great traveler, spending 2 long periods of his life abroad. First, from 1897 until 1902, when he was just over 20 years old, and then again from 1923 until 1937, 15 years, as an exiled nationalist figure in his 40s and 50s. Much of this time abroad was spent in intellectual and university circles in the Middle East. These voyages also, of course, changed him. According to the well-known Sheikh Fadl Ben Ashur, Thaalbi first returned in 1903, so after about 5 years abroad, looking and sounding strange, bringing with him new ideas and new styles of writing. In our discussion today, Professor Bendana and I will focus in particular on a trial against Thaalbi that took place in 1904, so 2 years after his return from these 5 years of travel, when, as Ben Ashur tells us, Thaalbi was looking and sounding strange. 30 years after that trial, an older Thaalbi would return to Tunis, again a different man, but this time a hero. In 1937, an enthusiastic crowd of 30,000 people welcomed Thaalbi as he disembarked, a 60-year-old nationalist figure home from a decade and a half of exile. Yet, back home in Tunis, things again did not go so smoothly, and Thaalbi died less than 10 years later, having largely retired from the Tunisian political scene. His own movement replaced by the new Destour movement, founded in Thaalbi's absence by Habib Bourguiba. So in our discussion today, I'm going to ask a series of questions to Professor Bendana, and I'd like to give you just an idea of the flow of our conversation. We're going to start by looking specifically at how Professor Bendana has studied Theaalbi. She studied him about 25 years ago and published a series of works about him then. And then we're going to move to look at the historiography of Theaalbi and how public imaginings of Theaalbi have been crafted. Then we'll move to the trial, which will be the meat of our conversation. And we'll finish by using Theaalbi's 3 books that were published during his lifetime to try to understand how Theaalbi's own thinking may have changed from his 1904 trial to his death 40 years later in 1944. So, Professor Bendana, to begin, I'm wondering, how did you get started with Theaalbi? What did you know or think about Theaalbi before you began studying him as a young historian in the 1990s? What first prompted your study of Theaalbi, and where did you begin? Thank you, Laura. Thank you, CM, for the conversation. I will try to speak in English, but I am afraid not to be very efficient in English. So
I will pass to the French if I cannot find my words. I started to work about Theaalbi in the 1990s, and I was at that time I was working on the intellectuals in Tunisia, and Tunisian intellectuals, and I was attracted by special intellectuals. I worked about André de Mersman, who was un père de l'Église, enfin un père blanc. It was very particular. I worked about Destour Party, who was un chansonnier. I worked about Tissot, who was an archaeologist. I worked about Robert Montagne, who was a politologue, avant la lettre, I think. So I was attracted by these intellectuals who worked or lived in Tunisia or in North Africa, but was particular because they had a particular curiosity about Tunisia, and I was not attracted by the Tunisian intellectuals because I was not. J'étais froide, quoi. I thought at that time that they were known, that we talk about them, but it was a repetitive discourse about them, and I was not attracted by that. But when I discovered, I knew that Abdelaziz was famous, and I knew him about the discourse, the political discourse. I knew the words of Bourguiba, who was talking about him in his discourses, and who was saying that he cried when he read La Tunisie martyre, etc. But I was attracted by a particular fact. I knew that Thaalbi was a Zaytounian, have done his studies in Zaytouna. But I discovered, I remarked that La Tunisie martyre have been written in French. And it was le point de départ. And I asked, how can a Zaytounian who didn't know French enough can be the author of such a book? And it was very interesting for me to discover the process of this book. So I discovered Thaalbi as a chief of a process, as an actor in a process. And for me, this process was intellectually very interesting because it was a process about language. And I think that it was not an acrobatic experience, but an experience very presque artistique. Almost artistic. Voilà. And c'est comme ça qu'a commencé un peu my interest for Thaalbi. I thought that this intellectual was an artist in politics. Voilà. It was not a politician, a normal politician. He was not un politicien normal, or un politicien like I imagined it. Because, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai suivi cette piste. Et cette piste d'être une sorte bon, this word est maintenant un peu, c'est très banal de dire innover aujourd'hui ou inventer. But I think that
c'est un inventeur. Voilà, c'est un artiste en politique. Parce qu'il a inventé des manières de faire, voilà. Alors, he was very, bien sûr, it was, he has influences, and il a digéré des influences, il a compris des choses, mais voilà, les artistes aussi, ce sont des gens qui ont des influences, qui comprennent des choses. Mais surtout, il a agi, il a incarné. Pardon, j'arrive pas à trouver les mots, mais il a incorporé des choses. Ses idées, il les a mis dans des choses, dans des journaux, dans des actions, et même dans cette espèce comment dire, de coordination de ce travail qu'est la Tunisie martyre. Parce que c'est un travail collectif. Politiquement, alors, c'est un travail politique, la Tunisie martyre. Mais c'est un travail collectif, c'est énorme comme nouveauté. Il sortait de la Zitouna. I discovered after that that he was not completely a Zaitounian student, because he didn't finish his tatouage. Mais bon, ça c'était le travail après, l'enquête. And why do you think he might not have received his tatouia, which is the diploma that one receives at the end of one's Zaytunian studies? Why do you think he might not have received that diploma? Do you think he refused it? Do you think it was denied? I think I didn't find archives or information about that. But I think that he was some rebel. But I heard that he was not very comment on dit, poli avec les chefs. I think il y a dû avoir des scènes ou des affrontements. He was very, very particular. He was very indiscipliné, quoi. I imagine a film about Thaalbi. I am not sure that all what I say. I imagine very many things about him, because there is this work is old for me now. I am talking about a work qui date de 20 ans. But I remember very, very, very well that I was very fascinated by him, and by this originality of his personality. But I didn't find many answers. I find more questions than answers at that time, and I didn't work about him very seriously after Wafer and after my action. Voilà. So in your edition of Wafer and Thaalbi, which was published in 1993 by the Institut d'Histoire du Mouvement National, you write that public imaginings of Thaalbi are plagued by this contradiction that you're gesturing to, that he is both a mythical figure of the Tunisian nationalist movement and a figure about which very little has been written. So what are your initial thoughts about why so little has been written about someone as important, perhaps as revered as Thaalbi? Vous voulez répéter, s'il vous plaît? So my question is about what you are gesturing to in terms of the lack of information that we have about Thaalbi. Often, as you write in your article in the web, and also that when we read stories, when we read histories of Thaalbi, we often find the same details and the same stories, and not much more information, more additional information. And so there's a lot of mystery around Thaalbi. Right. Why do you think this is? For many reasons. The most of these reasons that he had many troubles. He lived 23 years out of Tunisia.
and archives are probably in these countries, in Algeria, in Tripoli, in Morocco, in Arabic Saudia, etc. So he lived 68 years, and we have 23 years out of the country. So there is, I think this is the biggest reason. The other reasons I don't know, because I am not sufficiently informed about. Mohamed Idriss, il est là? Oui, Mohamed Idriss. Ah, yes. Voilà. It's a question to address to Mohamed Idriss. Because, voilà. It's better for me. It's better than me. Je sais pas. Ah, allez, Mohamed. On parle des archives. On parle les archives. Tiens, il va répondre. C'est mieux. Les archives. De caméra. Dr. Ben Millet, I worked with the doctor of Sheikh Thaalbi during 13 years. And with the archives of Sheikh Thaalbi gave all the archives to Dr. Ben Millet, and I gave all the archives also to the National Department of Archives last month. And we studied these archives of Sheikh Thaalbi, and what was the question? No, Mais tu veux parler peut-être en français. Ça marche comme tu veux. Mais si tu permets, Laura, si possible, je pense que Mohamed, non seulement il connaît les archives, mais ce serait intéressant peut-être de parler aussi avec le public du dépôt qui vient d'être fait aux archives nationales. Parce que tu viens de faire déposer. Ça, c'est important parce que c'est quand même un fonds, et ça peut être intéressant pour les études à venir sur Thaalbi. Et puis, on peut parler en français un petit peu. Mais si vous voulez laisser le temps à Laura de dire. Yes. So this is Mohamed Idriss, who wrote with Ahmed bin Millet, who was Thaalbi's personal doctor, a very excellent biography in the 1990s. And he also has just turned over to the National Archives, the Thaalbi's personal archives, which he and Ahmed bin Millet used to write his very thorough biography in the 1990s. 1993. Et la question, c'est quoi? Les archives ou c'est quoi? C'est surtout le mystère autour de Thaalbi. Quel mystère? Le mystère, le fait que Thaalbi c'était quelqu'un de très important, c'était un personnage très important, mais on connaît en fait peu de choses à propos de lui. Il y a beaucoup de mystères autour de lui. Donc, tout d'abord, les archives qui sont déposées actuellement, qui sont la propriété de Cheikh Thaalbi, ce sont les lettres que Thaalbi a reçues de partout, de Theaalbi, de Cheikh Abdelaziz, de tout. Et on a publié la plupart de ces archives-là, on les a publiées. On a publié une biographie, si vous voulez, sur le mouvement national, le mouvement national en Tunisie. Et puis d'autres articles concernant les autres lettres, comme Cheikh Abdelaziz, Hamdalita, etc. Toutes les relations relatées par ces lettres, évidemment, avec Cheikh Thaalbi. Mais les lettres que Cheikh Thaalbi a envoyées aux autres, on ne les a pas. Donc, ce sont les lettres que Cheikh Thaalbi a reçues. Il y a aussi il y a quand même les ouvrages que Cheikh Thaalbi a écrits. Il n'y a pas que la Tunisie martyre, il y a au moins 9 autres livres, entre autres l'histoire de l'islam en Inde, en 4 volumes. Il y a aussi les voyages que Cheikh Thaalbi a fait, qu'il a relaté aussi. Par exemple, le voyage au Yémen. Il est allé au Yémen pendant 5 mois. Il a fait un voyage sur le dos d'un mulet et il est tombé malade par le malaria, etc. Pour contacter les chefs de tribu du Yémen, il a réuni
donc une assemblée. Il était pratiquement le fondateur du Yémen moderne, puisqu'il a réuni, et puis de là, ils ont fait élire un parlement, et puis il est reparti en Inde. Puis il est revenu encore une fois au Yémen, où il y avait le conflit sur les frontières entre le Yémen et l'Arabie Saoudite en 1933, et c'est lui aussi qui était l'intermédiaire pour négocier les frontières entre Yahya, l'imam Yahya, c'est-à-dire le président du Yémen, enfin le chef du Yémen à cette époque, et Ibn Saoud. Donc pour le Yémen, ça. Il est parti en Irak, il a fondé la première université irakienne en 1923. En 1923, il est resté jusqu'en 1930, où il est parti, il était conseiller aussi du roi Faisal II, roi de l'Irak, et il a enseigné 3 matières. Il a laissé ses enseignements, ses cours, qu'il a laissé et qu'on a publié sur l'histoire de la philosophie musulmane, sur l'histoire de l'Afrique du Nord qu'on a publié. Tout ça, on les a publiés, des ouvrages qu'on a publiés. Il a aussi écrit son voyage à Jawa, en Indonésie, parce qu'il était 5 fois, il a fait 5 voyages dans ces contrées-là. Il est allé jusqu'en Chine, le dernier voyage en 1936, il est allé jusqu'en Chine. Il a eu des pourparlers sur les musulmans hindous avec Rand. Il a écrit un livre aussi qu'on a publié sur les musulmans maltraités par les Indiens, le Mamboudi, et nous avons publié aussi. Voilà, et l'autre mystère, c'est quoi? Il a écrit évidemment un livre sur le prophète Mohammed en 2 volumes, qui a été le premier volume a été publié en 1937 et le second il a été republié en 86 posthume. I have a response for this too. That's great. I'm just going to translate very quickly a resume of what you said. So, Il était I'll just give a quick summary. So Professor Dries has told us that in these private archives of Thaalbi, we have letters that he received from major reformist figures such as Shakib Arslan and Tahar Haddad, perhaps. Tahar Haddad, of course. Tahar Haddad, and other such letters that he received. He doesn't have copies of the letters that Thaalbi sent. He also has about 9 books that Thaalbi wrote over the course of his life. Not all of them have been published. Many of them were published posthumously because only 3 of those books were published during his lifetime. And also there are perhaps some personal notes about some of his travels, some of which have been published as books and some have not, and also notes from courses that Thaalbi gave when he was in Baghdad on the history of Islamic philosophy. I have a kind of an answer for the mystery. I think that the mystery of Thaalbi is that he didn't talk about himself. In a time where we can, or intellectuals can talk about themselves. So we don't know. I think that we have two daughters. Three sons only. 2 died and one. Two daughters. No, Three sons. 3 sons only. 3 sons. Only one is died dead on 97. The second is died on 15, and the last one died on 1948. So we doesn't know anything about
about his personal life. And it's... You know about Les historiens n'ont pas travaillé dessus. Il n'y a pas eu de biographie de Mohamed. Non, il n'y a pas eu. Quand on dit oui, non, pas toi. Tu dis pas, voilà, pas toi. Mais it's not known because it's not written, it's not public, it's not in thesis, it's not in research. C'est ça. Et toi, tu connais les archives. It's not the same thing. Oui, bien sûr. Mais c'est pas connu. Non. Ça s'appelle pas connu. C'est pas parce que tu connais que c'est connu. Can I just ask you a brief question about this? As you've mentioned, we don't know very much about Thaalbi, about his family. I just discovered that he had 3 sons, 2 of whom died. Who was his wife? Who did he marry? Because he did marry the same year. One Mokrani, an Algerian family, Mokrani from the origin Algerian, came from Algeria, and he adopted the daughter of his his brother. And he adopted a girl. She was married with Najjar, carpenter, yes, carpenter, and this is the family of Sheikh Theaalbi. But Sheikh Theaalbi integrated, especially he worked as a translator with a judge. This judge was socialist in the radical socialist party, and he influenced Sheikh Theaalbi for the social causes and social problems, and he integrated also. Theaalbi integrated the social party, radical radical socialist, in 1993, and he wrote some articles in Le Courrier de Tunisie, signed by him and translated also. And he was also involved in many other associations, comme La Libre Pensée, comme many other associations, les droits de l'homme, etc. at that time. And this is what I don't know. He did a travel with society to Algeria and Morocco, on 93, and he returned. He didn't wrote this, but he wrote also in the long letter his first travel from Tunisia, after in 1923, from Tunisia to Turkey. It's a long letter written to Destour. Ça رحلة اليمنية. لا رحلة مش أبشر. هو خرج من هنا من سلطاني اكتشف سلطاني in Italy after and Austria and Balkan and Turkey. He wrote all this journey. This is Oui. It's okay. What we have? Another question? I don't know. We could move, Kmar, what do you think? Should we move to speak about the trial, or should we speak more about maybe the Zaytounian context? Yes, I think the trial is now an interesting subject, but it has been ignored very. It has been ignored because it was an event about opinion. And it was an event about opinion. In the time where Tunisia have not a public opinion, as we said aujourd'hui. C'est peut-être un anachronisme, it's an anachronism, je ne sais pas comment on dit anachronism in history, but I think that it was a big event of public opinion. And you have now a book about that. Shukri Mabhout, who is not here,
but had wrote a book which is in print now, and it will be ready in February, I think, called كتاب comment il appelait ça, كتاب التكفير. Well, and he has a big party about the trial, the Theaalbi's trial, and he describes he describes the different steps stages of the trial, and it's not a historian work, but I read it, and it is very interesting because he put this trial in the long perspective with Tahir Haddad and then Bolívar, to explain how it is with these three men, these three leaders, or these three politicians and big intellectuals, Tunisian intellectuals, we are experimenting the blasphemy. Because the blasphemy, I think, is an experience, is an intellectual experience, against or towards a religion. And it's very important for a society to find some persons which represents this experience against a religion. It's very important for the maturity of the society, for the liberty, for the fights, and so on. So I think that there has been many events about blasphemy, but we don't know them as historians. But I think we will find them. I am sure that now we will work about more events about blasphemy. We will find them in the archives, in the memory of the families, and we will find them. I think history is changing now. History, like our eyes about our history, are changing now. Our questions are now. We have new questions now, and blasphemy is one of these new questions now. And perhaps I can give a brief summary of the trial for those of you who don't know very much about it. So this trial happened in 1904, and it began in June of that year. So I'm going to give you a brief summary that I have put together using the work of Arnold Green, who is an American historian, and Abdelaziz, who is a Tunisian historian who has worked specifically on the trial, and I guess the first person to work on it before Professor Manouba. So on June 26, in 1904, a deposition was submitted to the Sharia court in Tunis, featuring accusations against Abdelaziz Thaalbi, bolstered by 8 witnesses. 3 other depositions would follow. And Abdel-Majid Krayan has helpfully grouped the accusations against Thaalbi into 4 categories, drawing on Arabic and French language newspapers. So first, Krayan tells us, Thaalbi was accused of irreverent observations concerning the Quran and the Prophet, including the suggestion that the Quran's Surat al-Falaq lacks in eloquence, and that the Quran itself is an outdated book that cannot adapt to the present times. Next, Thaalbi was accused of criticizing the Caliph Uthman ibn Affan for introducing tyranny, al-istabdad, into Islamic governance. Third, Thaalbi was accused of putting into question certain Islamic prescriptions, including those related to wine and halal meat. As one newspaper puts it, the newspaper Al-Hadira, Thaalbi is accused of having declared that drunkenness is better than the Sufi invocation of God, dhikr. And it is also alleged that Thaalbi does not see the difference between an animal slaughtered according to the Islamic rite and that slaughtered via other parts of the body. So this is likely a reference to Muhammad Abdu's Transvaal fatwa. Finally,
Crime suggests that Thaalbi is accused of stigmatizing maraboutism, and it is specifically alleged that Thaalbi had called a famous Sufi mystic, Abdulkadir al-Jilani, a bastard, Ibn Zineh, while he also insulted a local holy man, Ali bin Jabir, calling him a son of a dog. 3 days later, so on June 29, 1904, Thaalbi was summoned to the Sharia court where the Hanafi Qadi informed him of the accusations against him, which he denied. The following morning, the Hanafi and Maliki Qadis gathered to consider Thaalbi's case, and they ruled that he be condemned to death. Thaalbi, who was on his way to the Sharia council at that time, was stopped en route by a friend who was concerned for him and dissuaded him from continuing. And Thaalbi instead of going to the Sharia council, made his way to the protectorate authorities and specifically to the director of judicial services, the directeur des services judiciaires, whose name was Henri Guyot. And Guyot would ultimately reroute Thaalbi's case through the Tunisian criminal court, so away from the Sharia court, where Thaalbi would ultimately be sentenced to 3 months in prison. Bravo. I have forgotten all these details. But before this, Yes. Thaalbi, on 97, he there was fatwa about the chocolate. He was again. He did some action, social action, against the fatwa about chocolate, and he was pursued. And this is why he lived for the first he's living in Tunisia because he was persecuted. They told him they would punish him and put him in jail when he left Tunisia to Turkey. This is why. Then also against the Sheikh. This is very interesting because some of the secondary scholarship on the trial. And when he returned to Tunisia, this is the first episode. The second episode, this is, and he when he came, he related this in the archive. There is also he related all this. There is a long letter. He related all the details, everything. He related this. He was contacting not the Hanafi, the Sunni, Najjar, Hamd Najjar. He was living in Kram, and he invited him to talk with him about his this trip he did in Turkey and in the other countries. At the time also, and he was talking about the ideas of Muhammad Abdu and with Najjar, and the Mufti Najjar who talked to the other Muftis, to the other Sheikhs, and they accused him to blaspheme and etc. This is a conspiration against that because of the first episode against chocolate. I think well, there is very it's very important about blasphemy, but it's it's more important than that. It's more than blasphemy. It's I think that the personality of Thaalbi was oriented for to be free. It's an affirmation for liberty. It's not. We are now concentrating about blasphemy because c'est très à la mode today. But I think it's an occasion to be free. Blasphémer, c'est une occasion d'être libre. C'est tout. Je veux dire, on va pas non plus. I think there is un surinvestissement d'action de la religion. Et aujourd'hui, I think it will be a point that we can discuss. We can do because I read your questions. I think there is un surinvestissement dans la question de la religion. I don't know that I don't say that religion is a pretext, but it is also a pretext. It's not the reality. It's not.
it's not all the importance. It's an ambience, it's an atmosphere, and it's atmosphere. Like today, religion is not real. There is a big hypocrisy about religion. It's not reality. Religion. There is a faith is a reality. Religion is not a reality. Faith of humans is a reality, but religion it's ideology. And can I ask very quickly before we get deeper into the trial about this chocolate fatwa, because it's related to what you've been saying, and it's a very interesting story. For one, Thaalbi was a student at the Zaytouna. He was a student. He was a particular student, I think. We have not details about that, but because we have not documentary about Zaytouna at this period. But I think he was not. I think he was not very classic, like as a student. He was curious. He was. Mohammed said that he was with other networks, with French, with socialist French and socialist. At this time, it was un double originalité, une double infraction. He was comment on dit, en français on dit, il était à l'étroit dans sa société. C'est tout. Voilà. Donc, I think even the blasphemy is the, comment dire, c'est la manifestation d'autre chose. Voilà. I think l'événement du blasphème est la manifestation d'autre chose, de plus grand, de plus important. And so, Professor Dries, you mentioned this, what we also see in the secondary scholarship, this idea that and we also see it in the newspaper reports from around the time, which is this idea that there was a conspiracy against Theaalbi that was led by what they call in some of the sources the Zaytounian conservatists. And I'm wondering then, did Zaytounians tend to resort to legal arbitration to resolve their disputes? Do you know of other such cases where someone went before the Sharia Council and was perhaps also condemned to death or received some other type of punishment due to internal conflict among the ulama, among the religious scholars? Donc, est-ce que vous connaissez si les ulama utilisaient l'arbitrage légal, voilà, pour résoudre des conflits internes entre les ulama eux-mêmes? Parce que si ce que vous dites à propos de Theaalbi, que tout ça c'était en fait une histoire montée de toutes pièces contre lui par des conservateurs. Le problème est plus compliqué que ça. D'accord. Le problème est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a, à cette époque, il y a un projet pour moderniser la Zaytouna. Et Machuel, le projet Machuel, en 1897, ils ont fait la première commission, ils ont fait 17 réunions, et la première commission était d'introduire deux choses essentielles, c'est d'introduire la langue française et les matières scientifiques. Et Machuel voulait moderniser, disons, les Zaytouna pour que la Zaytouna soit un pôle à concurrencer l'Azhar. Et en fait, c'est pour aussi, sur le plan politique, c'est pour un peu affaiblir le pouvoir du bey. Et le bey était hanifite. Et donc c'est les hanifites qui se sont mis contre cette réforme. Il y a eu en tout 5 réformes dans l'histoire des Zaytouna. La première, c'est très simple, établie. 5 réformes. La dernière, c'est la réussite. Il y avait 5 en 46. Enfin,
Donc, il y avait ce problème entre les Malikites et les Hanafites. Donc, les Malikites étaient beaucoup moins, c'est-à-dire moins engagés, plus engagés dans les réformes, et les Hanafites étaient, le bey était Hanafite, l'affaiblir. Donc, les Hanafites qui ont engagé réellement si vous voulez, qui étaient plus sensibles, qui ont engagé cette bataille contre toutes les réformes, etc., qui étaient plus crispés que les Malikites. Voilà, c'est au début, c'était dans cette ambiance, enfin, en général, ça, dans cette ambiance. Et c'est pour ça que les Malikites, entre autres, Khatab Lachour, a fait publier une revue, Saad al-Ulma, qui publiait beaucoup de fatwas, où il y avait beaucoup de fatwas, c'est-à-dire pour la modernité. Par exemple, écouter le Coran à partir de la radio. Il y a beaucoup de fatwas qui étaient publiés dans ce journal paru en 1904 sur le modernisme. En fait, le modernisme lui-même a été introduit par les Étouniens, beaucoup plus que par les autres. Quoi, il n'y en avait pas d'autres. Les intellectuels, ils étaient Étouniens. Oui, il y avait quand même. Les intellectuels étaient, oui, mais les avocats, ils n'en avaient pas encore, ils étaient juifs ou italiens. Non, le foyer intellectuel principal, c'était... Oui, non, mais ils étaient... En général, quand ils étaient occidentalisés, ils partaient, ils ne restaient pas. Voilà, il y avait les hommes de l'État, mais il n'y avait pas d'intellectuels au sens... Les vrais intellectuels, ils étaient étoniens. Les syndiquiens, enfin, il y avait les syndiquiens. C'est le qui dit. Les syndicats, ils avaient 20 ans, 25 ans, on n'est pas intellectuel à 20 ans. Il y avait quand même d'ailleurs, Theaalbi était contre. Mais l'essentiel du Cheikh, c'est qu'il était intermédiaire entre les Étoniens, c'est-à-dire les réformistes étoniens, et les syndiquiens. C'est lui qui était réellement, et la pensée socialiste, qui l'a un peu fait approcher et qui a un peu vulgarisé, si vous voulez, pour les Tunisiens. Voilà. So to try to translate that, Professor Dries says that Theaalbi's trial happened really, what's important about the context that it happened in is that there was a project to modernize the Zaytuna at the time to make it competitive with Al-Azhar, which is the very important institution of religious institution of learning in Egypt, in Cairo. And the Malikis were less interested in reform. Ils étaient moins intéressés, les Malikis, par la réforme, ou plus intéressés. So the Malikis were more interested in... C'est compliqué, mais il y a quand même... Ils n'avaient pas, c'est-à-dire, ils n'avaient pas des intérêts qui sont... D'abord, ils sont moins dans la hiérarchie. Il y a le Bash Mufti, Hanifite, et il y a juste un Mufti Maliki. Dans la hiérarchie, c'est les Hanifites qui sont plus importants. Jusqu'à la réforme de 34. En 34, ils ont fait la même chose pour la Zaytouna. La Zaytouna avait toujours un Hanifite à la tête, jusqu'à la réforme de 34. Et ils étaient plus proches du Bey, donc plus proches des intérêts. Voilà. Mais il y a quelque chose que je dois ajouter par Cheikh Saad. Cheikh Saad a fréquenté la Thaalbi. Donc il connaissait la langue française. Pas très bien, mais il la connaissait. Il a fréquenté pendant 2 ans la Thaalbi. On ne s'étonne pas au moment où on dit qu'il a écrit, c'est-à-dire la Tunisie martyre, il ne connaissait pas le français, il connaissait le français. Il était avec Saka. Saka ne connaissait pas l'arabe du tout. Alors là, il ne connaissait pas l'arabe. On se demande comment Saka peut écrire à partir de références qui sont envoyées de Tunisie en langue arabe. Donc, il ne peut pas non plus l'écrire. Le seul qui était capable d'écrire réellement, c'était Saka. Mais en français, c'était Saka qui écrivait mieux, évidemment. Mais la documentation venue de Tunisie était en arabe. Mais Saka ne connaissait pas du tout l'arabe. D'ailleurs, comme Zawj ne connaît aucun mot d'arabe. Ni écrit, ni parlé. Voilà. Ce sont 2 choses que... Allez-y. C'est ça qui est fascinant chez Thaalbi. Enfin, c'est l'autre. On n'a pas fini. On n'a pas fini, d'accord. Et tu es invité par moi, là. Ah, d'accord, ça va. Oh là, ça va, je m'excuse. Tu es invité sur mon temps. Laisse Laura, c'est elle qui m'a... Ah, d'accord. C'est une liberté que j'ai prise. Pardon, Laura.
So let's go back to talking then about the Zaytuna, which we've been talking about a little bit. Can you tell us more about the Zaytuna at the time? What were the major intellectual trends at that time? You talked a little bit about the difference between the Hanafi Qadi, so the judges or the Zaytunians who were a member of the Hanafi madhab and those who were a member of the Maliki madhab, and how there was a certain competition among the two because the Bey himself was Hanafi, and so perhaps the Malikis were promoting certain reforms, certain modernizing reforms as a way of perhaps growing in stature themselves in the institutions of the Zaytuna. We do hear in relation to Thaalbi's trial a lot about Muhammad Abdu, which you have mentioned. And we know that Muhammad Abdu visited Tunis in 1903, and that during his visit, which was his second visit, right, but his first visit was 20 years prior, and so it's his second visit right before he died, actually, because he died in 1905. So during this visit, he ruffled a lot of feathers. He upset some of the members of these, some of these Zaytunian conservatives that we hear about in the writings on Thaalbi. And I'm wondering, what did Muhammad Abdu's visit do? Did it exacerbate already existing reformist divisions around this question of reformism, maybe going back to the 19th century, to Mahmoud Kabadu, or to also, for instance, contemporaneously Selim Bouhajib? Or did Muhammad Abdu introduce new trends into the Zaytuna via, for example, Abdelaziz Thaalbi? I don't think there is a legend about this, because there are two articles who repeat things about Muhammad Abdu. I think Muhammad Abdu was a very big intellectual in that time, and he was like you, Jacques Derrida quand il va aux États-Unis, ou Michel Foucault, etc. I think we must think about the importance of these such personalities. So he impressed the Tunisian public, and Tunisian intellectuals spoke about him many years after, and we must understand that the intellectual life is made of emission and reception, and the reception of Abdu was very favorable, and it has Abdu. I don't say that he became, but the Tunisian, les intellectuels tunisiens ont été frappés par ces deux visites, et ça a été une sorte d'inspiration. Et à mon avis aussi, une sorte de, de stimulation aussi, sur lesquelles il est très important, ce qui prouve que le milieu intellectuel tunisien à l'époque était extrêmement réceptif et continue à l'être. Voilà. Moi je pense aussi que cette histoire autour d'Abdu doit être aussi aujourd'hui complétée, renouvelée, revisitée à cause du pouvoir de réceptivité et de ce que ces visites ont suscité, non seulement comme admiration, mais comme littérature, comme nouveaux intérêts, comme nouveaux sujets d'intérêt. Et c'est en ça que la visite d'Abdu est très importante. Il n'y a pas que Mohamed qui est venu à cette époque. Il y avait Mohamed qui a donné une opinion très positive. Il a dit que le milieu intellectuel de la Zaytouna est plus important que celui de l'Azhar. C'est lui-même qui l'a dit dans sa conférence. C'est lui-même qui l'a dit. Et il y avait à cette époque aussi, en 1902, Mohamed Ferid, le fondateur du Parti national égyptien, qui a fait un voyage qui s'appelle Men Masr et la Masr. Il faut lire ce voyage-là. Et il est passé par la Tunisie. Il a donné réellement, disons, un tableau réel de cette époque. Il est très détaillé sur la vie culturelle, sur le niveau intellectuel des Tunisiens de cette époque, qui était aussi très positif. Il y avait aussi d'autres, évidemment, qui sont venus, qui ont relaté aussi, qui ont fait des impressions. Évidemment, il y a les Français aussi, qu'il faut
comme le sieur Ibn, comme il y en a beaucoup, hein, qu'il faut aussi qui étaient près des Tunisiens, pas tous les Français à cette époque, qui étaient près des Français, il ne faut pas les mettre aussi dans le même paquet. Il y a des socialistes, il y a des gens qui aiment les Tunisiens, la littérature et la vie intellectuelle, qui était proche de la vie intellectuelle des Tunisiens, et qui étaient aussi, il y avait aussi des positions, vous connaissez mieux l'opinion socialiste, qui voulait moderniser réellement, parce que le Parti socialiste, il est quand même, c'est-à-dire un peu proche des Tunisiens, pour introduire un peu une certaine modernité à partir de la littérature, des arts, du théâtre, de la littérature, etc. Donc il faut lire aussi tout ça, ce spectre-là, pour avoir réellement une idée du niveau intellectuel, littéraire, puis des Tunisiens, de la mentalité, des mentalités tunisiennes. Thank you. And so, to give a brief summary of what Professor Bendana and Professor Dries have said, in terms of Muhammad Abdu's visit, that the reception of Muhammad Abdu was favorable, and I think most interestingly that his visit also inspired discussions even after he left. And so his effect endured after he left and also after he died in 1905. And in terms of the life and the vibrancy of the scholarly debates and such that were occurring at the Zaytuna, and also artistic production, like literary production in general in Tunis at that time, was very rich, and that a man named Mohammed Farid, who wrote a book called From Egypt to Egypt, kind of gives us a tableau of this time and of the richness of the civic discourse and public sphere in Tunis at that time. So, can I also ask you in relation then to this discussion of people coming and going in Tunis, what also is happening outside of Tunis? We read in some of the secondary scholarship just brief references to other individuals who were espousing these religious reformist ideas. For instance, there's a man named Mohammed Shekhar who's in Sfax in 1903 who's saying Mohammed Shekhar. Mohammed. And he's in Sfax. And he's saying many of the same things that Thaalbi is. He was blind. He was blind. He was blind. Yes. So what happened to him? Do we know what happened to him? Has anyone studied that? Were there other people saying the same thing as that? He was also, because he was with Muhammad Abdu, with the ideas of Muhammad Abdu, and also ils l'ont critiqué, mis à l'écart dans l'annexe de la Zaytouna à Sfax. Voilà. Il a eu le même sort. So he suffered the same destiny in the sense of Thaalbi. Le même, oui, alors. Pas très important. I think the comparison between Mohammed Shekhar and Thaalbi is interesting because we have voilà, nous avons la preuve qu'Abdelaziz Theaalbi has done, il a fait de son exil quelque chose d'autre. Ce qu'il n'a pas fait, Mohammed Shekhar. That's the difference. Theaalbi made something with his exile, not Mohammed Shekhar. That's the difference, I think. And it's a big, big difference. Sheikh Thaalbi, when he came from his trip, he introduced many other things. For example, for the Catholic, public Catholics. He, before the Catholics was A bench. The individual chairs, he introduced this. And plus, for example, the newspapers put in the Catholics. He introduced the discussions in the Catholics. He introduced all this club, for example, what he saw in Egypt. This
qui a dérangé. This, but these innovations, you must translate. I was just going to say for the last thing that Professor Dries said, so he said that all of these innovations that Thaalbi was making in kind of the world of the coffee shop, bringing in newspapers, putting chairs, having regular discussions on every Thursday, was also what made him so bothersome. yes, But these innovations in the Tunisian way of life, in the urban Tunisian way of life, I think we can compare it in the pizza aujourd'hui or the coffee, etc. I think Egypt was have a certain avance, comment dire, Alexandrie and Cairo, Alexandrie have a certain advance en comparaison de Tunis, mais bon, ça c'est des innovations aussi dans les matériels ou concrètes, etc. Bon, ça les commerçants peuvent les apporter, les pèlerins, les choses comme ça. Je veux dire, ce n'est pas seulement Abdelaziz, mais je pense que ça, ce sont des influences qui circulent, comme circulent les influences aujourd'hui. On se retrouve avec des nouveaux cafés chics ici, maintenant, ou comment manger des sushis, ou je sais pas quoi, voilà. C'est ça aussi, je veux dire, des innovations. C'est pas les cafés et tout qui sont... C'est intéressant, mais en même temps, c'est parce que la Tunisie était une ville commerciale, commerçante, de passage. Les pèlerins passent par là-bas, par là, venant de l'Ouest, etc. Mais I think the importance of Thaalbi is in the intellectual network. C'était un tout petit noyau. It was a little word. Yes, voilà. C'était un petit groupe et son influence était énorme là-dessus sur ce petit groupe qui était très important because I think he was fascinating his friends. He was not an ordinary man, I think. He was not, and he was very. When Mosque Bastiri talks about him, or Father Ibn Ashur, they are admiring this man. He was very, il avait un certain charme, un charisme. He was charismatic. And he was, and in Cairo, Bourguiba heard always, you are Tunisian, you are like Abdelaziz Theaalbi, and he was jealous from that because Thaalbi was charismatic and he was very, comment dire, il était éloquent, etc. He was very impressed his interlocutors. He was very c'est ça, c'est quelqu'un de charismatique. And we know that these impressions are very active in the memory after that, and are very and that this memory makes Thaalbi enigmatic, mysterious and enigmatic, because il était admiré. I think. Voilà, ça c'est it's another part of the response toward the mystery of Thaalbi. I'd also like to ask you about the mystery of kind of what was going on at the time. It's actually quite difficult to figure out in the middle of this kind of shifting legal terrain, this changing legal landscape, what precisely was happening in terms of Thaalbi's case. I mean, first we have even the very fact that Thaalbi's case began at the Sharia Council and then was moved to the Deriba Court, which was at that time under the French-headed Direction des Services Judiciaires, so under a French authority. And the French, the secondary scholarship tells us, thought that by reorganizing, restructuring the judicial system in this way,
they would be able to ensure the application of French law. But it's unclear, even in Thaalbi's case, what he's being tried in reference to. If he's being tried in reference to an 1896 Beylical decree, in reference to the 1861 Tunisian Penal Code, in reference to the French Press Code or the French Penal Code. And we also hear anecdotes from his trial about how his lawyers, who both spoke French, and Theaalbi perhaps spoke French but didn't speak it very well, how his lawyers repeatedly complained during trial that they did not have translations of Arabic pieces of evidence. And so we see Theaalbi's trial as kind of occurring at this moment where so many things are in flux, and it's very difficult to pin down or to understand exactly what is happening. Do you know, for instance, Professor Dionis or Professor Bendana, do you know what Theaalbi precisely was charged for ultimately? What's the official, what his sentence of 3 months, because he did go to prison for 3 months, and of course he went very proudly. But why, what was the explanation given? What was the charge against him ultimately? For me, it's not a question. It's not an easy question because I don't know. I have not the details in my head now, but I think it was a symbolic battle. It was a political and a symbolic battle, and I think we have not enough information about the actors. Because I think that lawyers, administrations, were in a difficult position because texts they have no text. They have the French text of the Métropole and the text of the Islamic Shah. So, and we have to remember that les premiers codes will born in 1906. Donc we are in this period where in a transition between the two systems. And it was very, very difficult. I think today we can understand this period, these short periods of transition, where we have no texts and we have two or more than that references or traditions, or even 2 or 3 administrations. And it was that's why I think that this trial and this event is very important, and it goes far from the simple event of a blasphemy. It's more important than that, I think. I don't know if you are satisfied. Maybe we can move to speak about his book that he published. We've just mentioned that Theaalbi went to prison in 1904 and he went for 3 months. And he, according to the news, at least the French newspaper reports, he went very proudly. It's kind of a martyr for the freedom of expression. And he afterwards published a book called The Liberal Spirit of the Quran, L'Esprit libéral du Coran, that he published with one of his lawyers, a Tunisian Jewish lawyer named César Ben Attar, and also Hedi Sevaï, who was a translator at the court during his trial. And I want to ask both of you about something that an American historian and a scholar who has studied the Tunisian ulama or Tunisian religious scholars has said about this book, The Liberal Spirit of the Quran. And he says that Theaalbi's argument in this book, and his argument is that the Quran is a progressive document, it's a liberal document, and that the promises of the Quran can be realized with the help of the French. This American scholar says that this argument was completely out of step with the general sentiment at the time. And if Theaalbi's book
the liberal spirit of the Quran had been published in Arabic, it would have caused an uproar. What do you Probably, perhaps it's, but I think that the book of Theaalbi was against the popular opinion about maraboutism or la sorcellerie or la magie. It was popular, but it was not in the books. But it was also against the conservative Zaytounian who didn't write about these questions, but who was conservative. So I think it was Thaalbi has deux adversaires, au sens politique et intellectuel du terme. The public opinion about maraboutism, l'opinion populaire qui n'est pas écrite, who is in the society, and this part of the Zaytounian that avec lesquels il n'était pas d'accord intellectuellement. Voilà. And I think it was a book for that. The books are always written in general circumstances, and it's very complex to explain why you write a book when you are not obliged to. When you are in university, you write a book to make conferences, to become a professor, but you have no obligation to write a book. When you write a book, you have a name, you have a cause, you have an opinion, and it's a free enterprise. In this case, I think the history about Thaalbi, it's always a history about freedom, of freedom. I have to say one thing now, do not be astonished. The book was written in Arabic, it's not written in French. We have the témoignage de Mohamed Ahmed, écrit noir sur blanc à Tunis socialiste. Translated after. It was translated after, and the real manuscript is with Sibyl at that time, 1931. At that time, we have said Mohamed Ahmed, he was a friend of Sheikh Theaalbi. D'ailleurs, il l'a dit à propos de Al-Haddad, au moment où ils ont c'était le procès de Al-Haddad, il a dit, il s'est rappelé que le procès de Sheikh Theaalbi, de Al-Haddad ressemble exactement au procès de Sheikh Theaalbi, parce que tous les deux ils étaient accusés de blasphème et qu'ils ne pouvaient rien contre eux, puisque ils étaient en dehors de la juridiction. Voilà. Qui était avocat, on a même été avocat socialiste, de la première heure avec Sheikh Theaalbi. Donc il a été écrit. Le manuscrit existe chez Sibyl avec le témoignage de Mohamed Ahmed, écrit en arabe, de Sheikh Theaalbi lui-même. Ils ont collaboré avec lui certainement. Mais il y a eu un autre procès, c'est le procès de la Rochdia. Après, la Rochdia a attaqué Sheikh Theaalbi. Il y a eu trois individus qui sont venus, qui ont le soir, au moment où il était chez Belhatta, ils l'ont rencontré et ils l'ont frappé le soir. C'était l'un d'eux était c'est-à-dire envoyé par le journal Rosdi. Donc il y a eu un procès aussi, qui est très peu connu, sur à propos du livre qui a été de Sheikh Theaalbi à la suite de sa parution. Donc contre la Rosdi. That's very interesting. So Professor Idriss has just said that there was also a trial that's very little studied that
occurred after the publication of The Liberal Spirit of the Quran, which was published in 1905. And this trial was against a newspaper called the Rushdiyya, which was very critical of Theaalbi, was also very critical of him during his trial, and apparently sent 3 people to beat him up when he was at César Berantar's house. So perhaps we could move then to looking at the liberal spirit of the Quran in relation to Theaalbi's other writings, to kind of finish our discussion and open up the conversation to the audience. So I think it's quite interesting to look at L'Esprit libéral du Coran, the liberal spirit of the Quran, in relation to the 2 other books that were published during Theaalbi's lifetime. La Tunisie Martyre, Tunisia the Martyr in 1920, and also Mu'ajaz Muhammad, The Miracle of Muhammad, published in 1938. So to start, let's perhaps compare the liberal spirit of the Quran from 1905 and La Tunisie Martyre in 1920. As we've previously said, the liberal spirit of the Quran is a book that in many ways positions Tunisians under French tutelage and looks in a way to the guarantees of the French Revolution, the values of French civilization, to help Tunisians realize the full potential that they are given by Islam. On the other hand, in 1920, so 15 years later, we have La Tunisie Martyre, which is an awful indictment of French colonialism, of the ravages of French colonialism in Tunisia, in a Tunisia that before the French arrived was just and prosperous. So how do we make sense of this seemingly radical shift in Theaalbi's point of view if we read both of these books, of course, which were both co-authored with other individuals, were collaborations, if we read these books as expressions of his opinion? It's not a radical shift, it's an evolution. There is 50 years between the 2 books, and a political situation in Tunisia which is in evolution, a group of nationalists which has been formed. There is not big shifts. It's historic evolution, and I think it's. I understand that. I like an evolution. In evolution. 15 ans, c'est beaucoup, hein. C'est pas rien dans un pays occupé, une colonisation, dans un milieu d'intellectuels et où se forme l'opinion nationaliste, où on apprend on a des journaux, on crée des associations, on se met à discuter, on apprend à argumenter, on apprend on apprend la loi française, on apprend comment se passent les choses, etc. Donc voilà, c'est le fruit de cette évolution, et c'est aussi la Tunisie martyre, c'est un diagnostic. C'est un diagnostic et des revendications. Hein, ce sont 2 choses. Et donc tout ça est à mon avis le fruit d'une situation dans laquelle un groupe de personnes aussi a évolué dans cette situation politique, dans cette situation colonisée. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose? Je crois que dans la Tunisie martyre, Theaalbi portait un projet qui était ancien, c'est-à-dire qui n'était pas son projet à lui. C'était un projet qui a mijoté avec des groupes de Bashhanda, les 2 frères Bashhanda, Ali et Mohamed Bashhanda, et l'idée même de constituer un parti était mijotée à cette époque-là, 1909, 1910. Et il écrit, Theaalbi, dans les papiers qu'on a laissés, il le dit. Il y avait ce projet de parti, etc. Mais il y avait aussi, donc ces 2-là, en plus de ceux qui les ont précédés en Allemagne, en Turquie puis en Allemagne, Sfahi et Salih, qui sont tous les 4 morts. Donc je crois que lui, il portait un projet d'un groupe dont 4 ou 5 ont déjà disparu,
et il tenait à cœur. Et on l'a accusé d'ailleurs, les martyrs, de trahison parce qu'il faisait le voyage, les renseignements savaient qu'il faisait le voyage entre la Suisse et la France et rencontrait Mohamed Ashab dans le train, et Mohamed Ashab était responsable des renseignements turcs en Suisse. Donc il était accusé réellement de collaboration avec les étrangers. Donc il continuait ce projet-là avec Mohamed Ashab. Le fait de fonder un parti, c'était une idée ancienne que les autres sont morts, ne sont plus là. Et lui, il a continué ce projet. Je crois que c'est pour ça qu'il est porté à cœur. Puis, il y a une chose. L'idée essentielle de la Tunisie martyre était l'argumentation que la Tunisie était colonisée parce qu'elle n'était pas civilisée. Tout le livre de la Tunisie martyre voulait prouver qu'avant la colonisation, il y avait un État, il y avait des impôts, il y avait des ministres, il y avait une organisation, une municipalité, etc. etc. Et la Tunisie martyre, réellement, voulait donner une image qu'il n'y a pas lieu que vous soyez là, les Français, qu'on était un peuple mûr, on avait un État, et, des lois, une municipalité, etc. Et nous voulons revenir à cet État qui était, c'est ça, revendiquer les martyrs qui étaient ça. Voilà. Thank you so much. I'm just going to briefly give a summary. So Professor Bendana said, in response to my question, why this radical shift? She says it's not a radical shift, it's a revolution or an evolution. The political situation was also in flux, was also evolving. 15 years is quite a long time. During this time, there were a lot of newspapers that were coming into circulation, there was a lot of public discussion, and in many ways we could read La Tunisie Martyre, Tunisia the Martyr, as a fruit of this situation, as a diagnosis and as a set of demands that this group of people was making to the French. And Professor Dries says that he thinks that La Tunisie Martyre, Tunisia the Martyr was an older project that actually went back to perhaps 1909 or 1910. Thaalbi writes as much in his archives. And so Professor Dries sees Thaalbi as carrying this group project to fruition in a sense. And he makes a very interesting point too that La Tunisie Martyre is in a sense a corrective against the idea that Tunisia had to be colonized because Tunisia was backwards. And so he says the Tunisie Martyre works to reject this thesis that Tunisia was colonized because it was backwards, by showing how, in some ways, advanced and well-organized and well-functioning Tunisia was before the arrival of the French in the late 19th century. So let's also, if we can, let's look at Abdelaziz Thaalbi's last book, Mu'ajaz Muhammad, which is the only book that he published on his own, that he did not publish with co-authors. And he published this book quite late in his life in 1938, so 6 years before his death. And it is also written in Arabic, and it is a book for an Arabic-speaking audience, unlike the other two books that, at the very least, were published in French and were in many ways addressed to the French, in some senses maybe the French people or the French authorities. What similarities and differences between his first book, The Liberal Spirit of the Quran, also a book about religion, and this last book, Mu'ajaz Muhammad, The Miracle of Muhammad, published about 35 years later? What differences and similarities do we see between these two works, and what does that tell us about Thaalbi, and perhaps the ways that he had changed or evolved throughout his life, and also perhaps throughout his travels, because of course Mu'ajaz Muhammad was published the year after his return from 15 years abroad, and those 15 years, many of them were spent in Middle Eastern countries, in intellectual and academic circles, in Baghdad teaching Islamic philosophy and such. As all the intellectuals, you have a long life, and you don't write the same books when you are young and when you are old.
And when Theaalbi wrote Muhammad, he was 16, about 16, 60 years. So it was an old man. He was an old man. And it's, I think c'est un livre de vieillesse. C'est un livre de vivre à 60 ans dans les années 40, c'est comme 80 ans aujourd'hui. Hein. Donc voilà, you are very old when you have 60 years in the 40s. Donc, but he has lived in many Muslim countries, and he has read many books and many seerah of Muhammad, and he wanted to write his own seerah of Muhammad. I think that was his will, and I think it was it's interesting because autant c'est un homme de la parole, c'est un homme de l'oral, c'est un homme du contact direct, c'est un homme de la conversation. Et pour l'écrit, il prenait pas du temps, c'est un homme de conférences. C'était son style. Hein, c'était donc, il serait aujourd'hui très bon à la télévision. Hein. Il n'écrit pas, et c'est les autres qui écrivent pour lui, et ça existe. Donc il y a quand même il y a des styles chez les intellectuels, il y a des personnalités, il ne faut pas croire que les intellectuels écrivent 50 bouquins, tous, il y a de tout. Hein, donc voilà. C'est pour ça qu'il était moderne. Moi je pense que, voilà, je reviens à mes idées, c'est un homme très moderne, enfin très contemporain. Je ne sais pas comment dire. Donc il n'était pas dans les formes, il fallait qu'il écrive voilà, des gens qui écrivent 30 bouquins comme les autres ou pour faire comme les autres. Il faisait autre chose. Et c'est pour ça que ces conférences, elles ont été posthumes, elles ont été écrites après, elles ont été des articles. Mais c'est quelqu'un dont la production épistolaire est très importante. C'est comme au XVIIIe siècle. Voilà, c'est très important. C'est un style en soi. Hein, donc c'était un homme, moi je pense, qui est très original pour ça. Tout était un peu dans ces échanges qu'il avait avec les autres. C'était pas un homme solitaire qui écrivait dans son coin, c'était pas un savant voilà, qui creusait une question pendant 50 ans, etc. Quoi. Voilà, mais je pense que c'est aussi ça qu'il faut rendre à Anne. C'est sa personnalité, son style, ce qui l'intéressait, la force de l'oral, la force de la parole, la force de l'éloquence. Etc., qui était très important. Après, il est devenu vieux. Bourguiba l'a reçu comme un héros, mais c'était de la comédie. C'était hypocrite. Vous savez, il n'y a pas que les politiques qui soient hypocrites. Mais Bourguiba a fait semblant, à mon avis, parce qu'il l'admirait, mais en même temps, il fallait le mettre de côté. Donc, il se retrouvait aussi d'abord malade, et puis il pouvait écrire chez lui. Tout seul, il avait cette grande culture, etc. Donc, si vous voulez, Mohammed, c'était une sorte de projet classique, mais chez un homme moderne. Et il a écrit comme ça, et d'autant que les siras de l'époque, qui étaient écrites en Égypte, etc., un peu partout, Rodinson a écrit un magnifique article sur ça. Donc, c'était un nouveau style, ça a été réinvesti un peu par les intellectuels du XXe siècle. Sirat Muhammad, le genre Sira, qui était classique, a été réinvesti de nouveau d'une autre manière. Et Thaalbi, c'est comme aujourd'hui, il y a des intellectuels qui font comme les autres, on écrit comme les autres. Enfin, voilà, il y a du mimétisme dans le monde intellectuel, il y a des gens qui font comme les autres pour des raisons diverses et variées. Donc c'est un livre de vieillesse chez un homme très original, et qui est revenu à une idée qui était répandue dans les années 20-30 en Égypte ou ailleurs, de revenir sur Sirat Muhammad. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant. Hein, c'est pas, à mon avis, c'est plus la forme que ça a pris qui est en tout cas à mes yeux. Ça, c'est mon interprétation et ma lecture. Hein, it's my opinion. Oui, bon, il a écrit
il donnait des conférences, à cette époque, vraiment, il est venu aux étudiants de la Zitouna. Chaque matin, il était là au siège du parti et il donnait des conférences, entre autres, à partir de ces conférences-là qui ont été publiées d'ailleurs dans le l'IRAD, ces conférences ont été, la plupart ont été publiées, et à côté de ça, il voulait réellement, c'est-à-dire, je crois qu'il était dans beaucoup de contrées qui étaient anglaises, c'est-à-dire au Moyen-Orient, où il y avait aussi cette idée d'écrire Montgomery Watt, etc., qui est écrit sur Mohamed à l'époque, et ils l'ont écrit de la manière. Il y avait d'autres choses aussi. Mais ce qu'il a écrit réellement lui-même, de bout en bout, c'est sa vie. Lui, il a 4 cahiers à la commissaire qu'il a écrit avec le témoignage d'un Irak qui à un moment était en Irak. Je l'ai rencontré, c'est lui qui m'a dit ça, et il m'a demandé est-ce qu'il y a ces souvenirs, des souvenirs de Thaalbi. Je lui ai dit on ne les a pas. Finalement, on s'est demandé avec le Dr Millet. Ils sont actuellement probablement en Palestine, en Israël certainement, parce que c'est quelqu'un qui les a donnés. Non, c'est pas un mystère, non, c'est. Enfin, le mystère, c'est un mystère. C'est une inconnue. Une inconnue, bon, il les a donnés à Alaoui, qui était allé en Égypte, il les a donnés à Rouissi, et Rouissi était marié à une Syrienne, et il habitait le Joulen, le Golan. Et en 67, le Golan était. Donc ils ont tout laissé, il est parti. Probablement, j'ai dit là, sont les seuls qu'il a réellement écrit tout seul. Le secrétaire m'avait dit qu'il était couché, parce qu'il faisait très chaud, il était couché sur le ventre de Thaalbi et il écrivait. Et au moment où il arrive à dire, c'était un de ses étudiants, hein, qu'est-ce que vous faites? Il me dit que j'écris mes souvenirs. Et au fait, c'est vrai, parce que ces cahiers-là, il les a donnés à Michel, qui les a donnés à Abdelaziz Alaoui, et lui-même a donné à Rouissi. Donc ce sont des cahiers qui existaient réellement, qui étaient de Cheikh Thaalbi, qui les a écrits tout seul. Mais la plupart de ces lettres, c'est pas lui qui les faisait écrire, des fois 2 ou 3. Il faisait écrire en même temps 2 ou 3 lettres à la fois. Quelqu'un un peu comme Napoléon, il disait un peu ça. Voilà. Thank you so much. So Professor Bendana has told us a little bit about how she sees Thaalbi as someone who's not really a solitary scholar, someone who spends most of his time writing, but who is in fact kind of animated by contact with other people. And in some senses, she sees Mu'ajaz Muhammad, the Miracle of Muhammad, as a classic project at the end of his life for a man who was in other ways very modern. And she calls it kind of a book of old age that he wrote that was perhaps kind of in style at the time, a biography of the Prophet. And then Professor Dries told us that, I think most interestingly, there are 4 notebooks in which Thaalbi has written some of his memoirs, and that these books are perhaps now in Palestine and may be brought back to Tunis. I collected, I found 65 articles. It is a book in Palestinian newspaper, but they are not complete. I want one day, if I can go there, I will complete them. It is a book for the history of the first time of Islam. I forget. I hope that I will have the occasion to go there and complete from that newspaper all the book. I have the first series and the last one of the last, but not all. It is a book.
So let's just end with one final question, and let's open up the discussion. Perhaps the answer can also be given in the discussion. But thinking about Theaalbi, where do we see Theaalbi's influence today, and what might Abdelaziz of Theaalbi say about the current Tunisian political moment? There is a little return to. I think we must speak about the global return to the past now in Tunisia. There is a new interest to the past in Tunisia. But there is a political instrumentalization of that. It's two levels. I think we must operate a distinction between the return to the past in general and the political instrumentalization. So I think Thaalbi is the object of these two interests, these two movements, and it's not the same thing. Je veux ajouter une information. Durant la guerre, l'ambassadeur des États-Unis, Hochul de Mitre, venait chaque soir chez Cheikh Theaalbi pour s'informer de l'état des mouvements des troupes et des mentalités des pays en Orient. Et Hochul de Mitre envoyait, c'est lui qui l'avait dit, envoyait chaque soir ses pourparlers à l'état-major américain. Donc, Cheikh Theaalbi savait plus qu'aucun d'autre réellement l'état, c'est-à-dire la mentalité des gouvernants au Moyen-Orient, la mentalité du peuple, et ce n'est pas les Tunisiens qui l'ont dit, ça, c'est en pratique. Il n'y a pas plus c'est-à-dire sérieux que les intérêts durant une guerre. C'est Hochul de Mitre qui venait, des fois il venait déguisé en Kachabi le soir pour arriver chez Theaalbi. Voilà. Conclusion, Cheikh Theaalbi peut être toujours moderne. Ces idées aussi être utiles. Un informateur hors pair, il avait une connaissance. On appelle ça un informateur et puis voilà, il pouvait informer, et il y a des gens qui connaissaient sa valeur, qui l'utilisaient. Thank you so much for this wonderful conversation, and we can open up to the audience for questions or comments. Merci. Professeur Mohamed Ficheli, je suis historien contemporaniste et je suis heureux d'avoir écouté mes collègues Kmar Bendana et Massoud Leïs justement évoquer la trajectoire de Cheikh Abdelaziz Thaalbi et ce qu'ils ont dit comme information, c'est très utile. Mais je pense qu'en histoire aussi, il faut restituer le contexte. Et je pense dans cette restitution du contexte, pour comprendre un peu la trajectoire de Thaalbi et donner, disons, une réponse ou un élément de réponse à la question de Madame Laura concernant le mystère Thaalbi, il reste toujours un mystère. Justement, c'est la présence de la franc-maçonnerie. Comment ne pas parler de la franc-maçonnerie quand on évoque Theaalbi? Quand Thaalbi est parti en Orient, après son passage à la Zitouna, on sait bien qu'il n'a aucun diplôme de la Zitouna, mais c'est quelqu'un de très cultivé. Et c'est un grand voyageur, où il a le bagou. C'est quelqu'un qui parle bien. Tout ça, ce sont des choses très positives dans la personnalité de Thaalbi. Mais quand il est parti en Orient, fin 19e siècle, il a rencontré au Caire Kawakbi. Il a rencontré aussi Mohamed Abdou et Jamal Din Afghani. Et bien, toute cette élite était franc-maçonne. Il faut le dire, c'est très important. Pourquoi je dis c'est important? Parce que la franc-maçonnerie rime avec la réforme et les grandes idées de la modernité, la laïcité, la suprématie du régime républicain, l'émancipation de la femme musulmane, la libre pensée,
ben, tout ça, ce sont des idées francs-maçons et qui étaient un peu, disons, vulgarisées dans le monde arabo-musulman à ce moment-là. Et d'ailleurs, pour corroborer ce que je viens de dire, il suffit de revenir à ce que Fadl Ben Achour, Cheikh Fadl Ben Achour, a dit à propos de Theaalbi. Il a dit que Theaalbi est rentré d'Orient en 1902 avec une mentalité, avec une approche alors toute nouvelle, c'est bien dit. Alors, concernant maintenant les deux voyages de Mohamed Abd en Tunisie, celui de 1984 et celui de 1903. Je pense que le deuxième, il est très intéressant parce que c'est dans ce voyage qu'il a fait la grande conférence à la Khaldouniya sur la langue arabe. Mais malheureusement, je pense, d'ailleurs, Mas'oud peut me corriger si je fais une erreur, pourquoi Theaalbi n'a pas rencontré Mohamed Abd à Tunis? Eh bien, pour la simple raison, parce qu'à ce moment-là, je pense bien que Theaalbi était parti au Maroc pour soutenir la pénétration pacifique du colonialisme français au Maroc. Voilà un élément de réponse important. Alors, concernant maintenant ce que Theaalbi a vraiment écrit, sachant bien qu'il a un penchant pour le genre épistolaire, il excelle, ça je n'ai rien à dire, mais il reste toujours le mystère, justement, entre guillemets, de la Tunisie martyre, ses revendications, et l'esprit libéral du Coran. Si Theaalbi, tout compte fait, a été le rédacteur de ces deux ouvrages, pourquoi il a eu la possibilité, s'il avait vraiment le texte en langue arabe, comme d'ailleurs le dit Mohamed Norman, pourquoi il n'a pas publié au Moyen-Orient? Il avait la possibilité, bon sang. Et puis, lorsqu'il est de retour en 1937, il avait aussi la possibilité de le publier. Je me demande, grand point d'interrogation. Donc, je pense que, plutôt, je suis pour l'hypothèse que Theaalbi il a participé à la rédaction de la Tunisie martyre, c'est une œuvre collective, et de même pour l'esprit libéral du Coran. Maintenant, mon collègue Mas'oud a parlé de l'influence des socialistes, ce qui est un fait marquant sur Theaalbi. Mais justement, quand on parle des socialistes en Tunisie, c'est-à-dire on parle de la CFIO, et la CFIO, à ce moment-là, et moi j'ai travaillé sur la CFIO, hein, Dieu sait, 20 ans de recherche sur la CFIO, sur le socialisme colonial. J'ai travaillé sur les archives du Parti socialiste français, sur les archives de Vincennes, sur les archives de Nantes, la presse de l'époque. Alors, je peux dire, avec preuve à l'appui, que la CFIO, à 90%, je dis à 90%, au niveau de la direction, elle est franc-maçonne. Et pour avoir une idée de ce que représente la franc-maçonnerie pour le socialisme français, je vous convie à lire la thèse de Paul Gourdeau qui s'appelle « Les sources maçonniques du socialisme français ». Voilà, il répond parfaitement à cet élément et c'est très important. Alors, voilà la première question. Deuxième question qui a été justement évoquée par mon collègue Mas'oud à propos de est-ce que Theaalbi, jusqu'à quel point Theaalbi comprenait le français. Moi, je me rappelle que j'ai lu quelque part que Ahmed Ben Milad, et Ahmed Ben Milad c'est quelqu'un de très proche de Theaalbi, c'est son médecin, celui qui a eu ses archives, Mas'oud l'a dit, etc. Eh bien, c'est Ahmed Ben Milad qui dit que Theaalbi ne comprenait pas le français.
Bon, je l'ai lu quelque part. Bon, maintenant, j'écoute que Masoud, il dit que il connaît le français. Vraiment, c'est relatif, cette question de... enfin, le dernier point, alors concernant Mohamed, contrairement à ce que considère mon collègue Kmar, que c'est une œuvre de vieillesse, moi je considère que c'est une œuvre de maturité, après l'expérience vécue au Moyen-Orient et en Tunisie. Voilà. La maturité vient avec l'âge. Voilà, avec l'âge. Voilà, effectivement. Je vais prendre plusieurs questions. Écoutez, en ce qui concerne la franc-maçonnerie, Oui. je ne sais pas si vous savez ou non, les archives de la franc-maçonnerie qui sont actuellement ouvertes depuis longtemps d'ailleurs, elles sont ouvertes, vous pouvez les consulter, tout le monde peut les consulter. Oui. Mais au moment où les Allemands sont venus en Tunisie, la première chose qu'ils ont faite, ils ont publié la liste des francs-maçons. Le 8 octobre 1942, vous pouvez la consulter. Oui. Ces chars n'existent pas, par contre d'autres existent. Que je ne veux pas nommer, que vous avez dans un article omis de le dire, y compris le frère de Bourguiba. Mais enfin, ça c'est une autre question. Vous pouvez trouver son... Il est affilié à la loge égyptienne de rite écossais. Ok. En Tunisie, la liste complète a été publiée. C'est celle du Grand Orient. Enfin, celle du Grand Orient. Il y a deux loges. La loge de l'Anne d'Or à Carthage et la grande loge qui était à Tunis. Mais enfin, voilà, ça n'existe pas. Ça concerne... et puis, pour le français, Ben Miled, j'ai vécu avec lui en traversant pendant 12 ans, il n'a jamais dit que c'est le contraire. Il a dit que Cheikh Theaalbi comprenait le français. Je vous le montrerai. Voilà. Je l'ai lu, c'est écrit. So this is just a discussion about whether or not Thaalbi was Freemason. And there are two different lodges, and so there was a list when the Germans were in Tunisia, a list published of members of the Freemasons, and there's a discussion as to whether which list was published and why Thaalbi wasn't on that list, perhaps because he was associated with a different lodge. So that's the discussion. Moi, je ne suis pas historien. Je suis l'événement politique en Tunisie depuis que j'ai commencé à comprendre un peu la politique, c'est-à-dire durant les événements de Tunisie à partir de 1952, 53, 54. Et il est évident que Thaalbi est un personnage important dans la lutte politique qu'a menée l'ensemble du peuple tunisien contre le colonialisme français. Je ne vais pas revenir sur le parcours de Thaalbi, vous l'avez si bien décrit d'une manière remarquable, mais je voudrais m'arrêter à l'histoire de Thaalbi à partir de la scission qui a eu lieu entre le vieux Destour et le néo Destour. Et l'impact réel justement de cette scission. J'ai du mal certains événements historiques qui sont d'importance. Il y a eu les événements syndicaux de 1924-25 sous la direction de Mohamed Ali Hami. Il y a eu le congrès eucharistique durant lequel on a célébré le cinquantenaire du protectorat français en 1931. Il y a eu le centenaire de la conquête de l'Algérie. L'Algérie a été conquise par la France en 1830. Ils ont fêté le centenaire en 1930. Et il y a eu la fête qui a été célébrée pour célébrer le cinquantenaire du protectorat français. 1881 plus 50, ça fait 1931. Durant ces événements-là, je ne sais pas où était Thaalbi et quelle a été l'action de Thaalbi durant ces moments historiques importants qu'a vécu la Tunisie. Il faut dire que la création du Destour,
suite à la scission entre les futurs dirigeants du mouvement national et le vieux Destour, a laissé des traces profondes. Et là, évidemment, Mme Bendana disait effectivement que Theaalbi faisait de beaux discours, écrivait très très bien dans les journaux. Le vieux Destour avait un journal qui s'appelle l'Irad, et dans ce journal, les vieux destouriens n'omettaient pas d'attaquer les néo-destouriens à travers le journal l'Irad. Et la répression du résident général Lucien Saint, à une époque, plus, disons, l'affaiblissement de certains destouriens, ont contraint Theaalbi à quitter et à partir en exil. Et il est revenu en Tunisie qu'en 1937, accompagné de Marseille, accompagné de Salah Kdous. C'est vrai ici. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Moi, je voulais justement relater tous ces événements-là pour dire que, effectivement, Theaalbi faisait de beaux discours, écrivait dans les journaux, etc. Mais quel est l'impact réel du projet de Theaalbi sur le mouvement tunisien qui devait conduire à l'indépendance? La différence avec Bourguiba, c'était un homme qui parlait bien, mais qui parlait au peuple directement. Il a préconisé cette politique qu'il appelle le contact direct avec le peuple. Et Bourguiba, en 9 mois, il a fait le pourtour de la Tunisie en 9 mois. En 9 mois. 1934 jusqu'à septembre 1934, et puis il a été emprisonné. Et Bourguiba n'a trouvé sa libération qu'avec l'avènement du gouvernement socialiste Léon Blum. Voilà. Donc, je ne peux pas nier la contribution de Theaalbi dans l'histoire du mouvement national tunisien. Sa contribution est certainement importante, mais Bourguiba faisait la différence parce qu'il ne suffisait pas d'écrire dans les journaux, il ne suffisait pas de faire de beaux articles dans les journaux, il fallait aller et faire de l'action. Et c'est pour cela que Bourguiba a nommé son journal l'action, El-Amen. El-Amen. Et vous voyez le résultat par la suite, justement, le travail qu'a conduit Bourguiba. Voilà. Merci. Merci pour votre intervention. Je vais vous répondre comme historienne, parce que vous avez dit que vous n'étiez pas historien, donc chacun répond avec ses outils. Je pense qu'il n'y a pas de comparaison à faire entre Bourguiba et Theaalbi, parce que, à mon avis, elle ne se justifie pas. On n'est pas là pour dire qui est mieux que l'autre ou qui a fait mieux que l'autre. Ma position, elle est inverse. Vous savez que les historiens, leur problème, c'est de parler du temps. Et donc, Theaalbi est né en 1876, Bourguiba est né en 1903. Ils ont 30 ans de différence et une génération de différence. C'est très important. Et c'est cette évolution générationnelle qui a fait évoluer l'histoire du mouvement national. Abdelaziz Theaalbi est le père du nationalisme tunisien. Bourguiba s'en est inspiré et a ajouté sa touche et ce qu'il a fait. Voilà. Moi, je vous réponds comme ça. Il n'y a pas qui est mieux, qui n'est pas mieux. Il y a 30 ans entre eux. Donc, l'histoire de la Tunisie, elle est faite de l'histoire de ces deux hommes et de l'action de ces deux hommes. Ce qui est extrêmement important à dire aujourd'hui, c'est que nous sommes aussi dans un moment de l'historiographie où il faut sortir un peu de cette comparaison. On n'est pas dans la comparaison, on est dans l'étude, on est dans l'observation des phénomènes et on est dans l'évolution du temps, dans l'évolution temporelle. Ce qui fait que voilà, j'ai essayé de vous répondre d'une façon extrêmement synthétique pour vous dire que si Bourguiba a été jaloux de Theaalbi, c'est qu'il avait des raisons. C'était sa psychologie ou sa manière à lui de vivre un peu cet héritage. Hein, Bourguiba est un peu l'héritier de Theaalbi.
Après, il a essayé un peu d'avoir la vedette, mais tout ça, maintenant, pour moi, est objet d'histoire et pas de jugement. Merci. So our question was about Abdelaziz Theaalbi in his role in the nationalist movement, and kind of thinking about him in relationship to Bourguiba and what the differences were between them. Thinking of Thaalbi as someone who wrote quite a lot in newspapers and perhaps spoke quite well, but who also spent a good part of his life in exile and was not in Tunis during really critical moments in the 1920s and the second half of the 1920s and first half of the 1930s. Professor Bendana tried to look at the relationship between Bourguiba and Thaalbi not necessarily as a relationship of competition or one in which there needs to be a comparison, but as kind of putting each in his time and looking at Thaalbi as someone who lived 30 years, or was born 30 years before Bourguiba, and so is a full generation, there's a full generation of difference between them, and looking also at Thaalbi as perhaps the father of Tunisian nationalism, and Bourguiba as his inheritor, but also someone who is in some ways jealous of the person from whom he is inherited, of his memory. But it's human. Hello everyone, I'm very glad to be here. Thank you all. My name is Mohammed Jabi. I'm an alumni of Tunisian Accord State University and Accord State University, and I was the Members Network. I'm coordinator. I have 3 questions for this interview and one for Reese. Mr. Thaalbi called one a bastard and he called another one son of a dog. So, for his trial, could there have been any chance that he was set up, like there was a conspiracy, to simply give him the death sentence? So, I'm saying, is there any chance that in reality he did not say any blasphemy? So, this is the first question. My second question is, so Mr. Thaalbi, he was technically saved by the French general or Kmar. So I wonder how was his relationship with the French in general, like not the French guy, but like the French, I don't know, like consular or politicians or whatever, like before his sentence and after he was saved. So this is the second question. My third question is there, like, have there been any research about his life abroad, like in Libya, Morocco, Algeria, and Saudi Arabia? And is there any interviews with his Algerian wife? So because you're tweeting, he is a mystery for everyone. So I wonder if any research have included thoughts and memories of his wife. So my fourth question. I'm interested in your opinion. So, your thoughts and points of view are very interesting for me. As you said that when he wrote his book, when he was 60 years old, so technically it's 6 years old, back then it's like 8 years old now. Yeah, so this is very interesting for me. So it's like someone afraid of death. This is what you mean, right? So he wrote his book like he is afraid of death. This is why he wrote. I think. Yeah. So this is very interesting. So thank you very much. I'm interested about what you think. Mohammed, do you agree, or do you agree with her, or don't you agree with her? Why or why not? Agree of what? About what? Okay. Huh? Non. Jusqu'à la fin de sa vie, au moment où les Allemands sont venus ici, il a appelé Ben Miled et d'autres, il leur a dit s'il y a la possibilité de porter des armes et de faire venir des armes, emmenez-les, on va commencer une lutte armée. Donc c'est un homme politique qui savait ce qu'il disait. Pas quelqu'un
qui est vieux ou qui a perdu sa tête, qui est musulman. Non, on est vieux, on a notre tête. On est vieux. Non, mais ce n'est pas quelqu'un qui a perdu la mémoire ou qui a perdu la volonté. Non, mais je suis vieux, nous. Hein. Oui, je sais, moi aussi je suis vieux. Hein. Mais c'est pas pour ça que je vais réellement changer mes idées ou je vais. On change, je sais. Au point que. Enfin, je ne sais pas, mais c'était quelqu'un, un entier, c'était un homme politique, quelqu'un qui était de culture arabo-islamique sincère et profonde, et il voulait changer avec cette culture-là, et c'est tout. Il avait ces âges-là, cette éducation-là, et c'est tout. Il voulait changer avec ça. Chacun a ses. Et Thaalbi était ça. C'était un homme entier avec ça, c'était profond, voilà. C'est quelqu'un qui. Voilà. Je ne crois pas qu'il a. C'est-à-dire, c'est parce qu'il était vieux, etc. So I'm Mohamed Sassi. I'm a professor of economic and business history at the University of Tunis. So I'm going to be too short, and of course I'm very interested about this subject, of course, as a historian, and I'm not a specialist of Thaalbi, of course. But I have one point of view about Theaalbi as far as Mrs. Bendana said, that the genius of Theaalbi is that someone who has a concept, who had a concept, and the genius here is that he found the idea about assembling people, about the idea of Destour, so the constitution, which is done before, in the 50s of the 19th, in the heart of the 19th. So that is the genius thing about this, and which is well reflected in his book, Tunis Shahida. So this is my point of view. I think it's Theaalbi is someone who looks backwards. So he's at the history of identity, intellectual identity of Tunisian. So this is, I think, which the point of the genius in Theaalbi thinking. So now I have one question. I think, but before I'm going to speak about what I think about I have a point of view about this conflict, in fact, of the 30s, the beginning of the 30s with Bourguiba and the new Destour. I think it's a question of opinion about these events. You spoke about events of the 30s, the beginning of the 30s, and I think they have a coupure. Fissure, oui, yeah, it's a Scission. About the way of attacking the solution with French government, with French colonization, and I think that Theaalbi he represents the part of traditional Tunisian and nationalists of Tunisia, and this line will continue with Ben Youssef, and it's continuing now with Nada and this schizophrenia of Tunisian people, and maybe we are living that today, and but if Bourguiba and Theaalbi were found a dialogue at that moment, maybe the question, the intellectual question, and the identity of Tunisia will be solved. Do you think it is a true point of view? Voilà, on ne peut pas faire de l'histoire fiction. Hein. On ne peut pas faire dire si. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que nous avons des conflits. Et on peut dire aujourd'hui,
s'il n'y avait pas eu ce conflit, on ne serait pas dans le conflit. Mais à mon avis, moi, je trouve que la politique, c'est le conflit. Donc, c'est un conflit qui est dans notre histoire et il faut le comprendre en tant que tel. L'autre remarque que je voudrais vous faire, j'essaie de répondre de manière synthétique parce qu'on n'a plus tellement de temps, c'est que, effectivement, je pense que le génie politique de Theaalbi, il a été dans le fait que l'écriture a servi de cheval de bataille. J'ai dit tout à l'heure d'une façon trop rapide que des fois l'écriture, elle est inutile. Les livres sont lus 100 ans après, on s'en aperçoit 100 ans après. Lui, il a écrit 2 livres de combat. Et cette conjonction du temps autour de combats autour desquels il y a des écrits qui sont le combat même, ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est pour ça que je dis que moi, je dis Mohammed, le 3e livre, est un livre de vieillesse. Parce que je pense qu'il n'était plus dans le combat. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas important, mais qu'il n'était pas raccordé à l'action politique, comme les ouvrages précédents. Voilà ce que je voulais dire. Merci de m'avoir donné l'occasion de clarifier ce que je voulais dire. Moi, je voulais revenir sur ce qu'a dit monsieur. M'excusez, je ne connais pas votre nom, je vous appelle juste Abdelaziz. Abdelaziz Jelbi. تشرف. الشيخ ثaalbi يضربوه بالطماطم ويسموه الشيخ طماطم، تقول لي انت ما عمل حد شيء وما خطبش، هو اكثر واحد خطب اكثر من بوركينا، دقيقه برك اكثر من بوركينا. وقت اللي مشى المنطقه ثم محاول قتل الشيخ ثaalbi. ما ماتش هو، مات واحد في بلجة نفس الشيء. Je ne vais pas maintenant, parce que vous avez évoqué ça, je vous évoque tout le contexte qui a été fait. J'ai résumé, les moyens ne sont pas les mêmes. Voilà, et Cheikh Theaalbi, il a continué c'est-à-dire son travail politique autant que Bourguiba, même plus. Par rapport à son âge, par rapport à l'environnement, et par rapport à ses moyens, même plus. Je ne veux pas encore relater d'autres, mais quand même, voilà. Et il a quand même fait son travail politique. So Professor Dries has made a really interesting comment about this term that we use, the old Destour and the new Destour. And he says the usage of this term is also, calling something old is also a way of denigrating or making it passé. And he said, in his opinion, Thaalbi tried as hard, if not harder, than Bourguiba, knowing or taking into account the fact that Thaalbi was 30 years older than Bourguiba. So Thaalbi tried as hard as Bourguiba, if not harder, when he returned in 1937. And he mentions a very famous incident in, I think, Mater, where Thaalbi, there was an assassination attempt against Thaalbi. So kind of taking into account then the fact that this was also a dangerous time for Thaalbi and that he was an older man, he was in his 60s, that he was still traveling around the country. Mystère dont parle Madame Laura, concernant plutôt Thaalbi. Effectivement, il y a un mystère que j'ai vécu lorsque j'étais directeur de l'Institut de l'histoire du mouvement national dans les débuts des années 2000. Alors, j'ai relevé dans un article de Stuart Sharp sur Abdelaziz Theaalbi publié à Maghreb Review qu'il a consulté les lettres, les fameuses lettres que ces messieurs connaissent bien de Bashama. Vous savez que Theaalbi, lorsqu'elle a été interpellée à Paris en juillet 1920, on a pris tout ce qu'il a dans son domicile, y compris 40 lettres de Mohamed Bashamba, envoyé de Bashamba qui était à Genève puis à Berlin à Theaalbi. Eh bien, dans ces 40 lettres, effectivement, qui ont été citées par Stuart Sharp, j'ai voulu quand même entrer en contact avec le conservateur des archives de Nantes, M. Abdelaziz,
Et je lui ai demandé aimablement s'il y a possibilité de photocopier ces lettres ou d'avoir. Eh bien, il m'a dit que, mais déjà, vous l'avez à Tunis. Ah bon? Bon, je ne savais pas. J'ai fait une petite enquête dans l'institut, ben, j'ai trouvé pas les lettres. Ils ont disparu. Et ces lettres, je les considère plus qu'importantes, parce que ce sont l'échange entre Mohamed Bachhamba et Theaalbi avant la fondation du Destour et surtout la rédaction de la fameuse Tunisie martyre, ses revendications. Merci. Charles Stewart, que je connais très bien, oui. C'est un ami qu'on a travaillé ensemble et que j'ai moi-même donné beaucoup d'archives, que ce soit des journaux qu'il n'a pas consulté, que moi-même j'ai consulté et qu'il le dit dans tous les articles qu'il a écrits à le Maghreb Review, que ce soit sur Bachhamba ou sur sur aussi Thaalbi. Oui. Il n'était pas question de Tunisie martyre, il était question d'un projet. Et Cheikh Thaalbi était c'est lui qui a rassemblé d'abord les informations qui venaient de Tunisie. Et le projet, je vous ai dit qu'il était ancien. Il le portait lui-même ancien. Mais il était le seul à porter. Il était le seul qui est resté à le porter. Vous savez bien que Mohamed Damen a écrit une lettre au résident général pour revenir à Tunis. Gelletti aussi. Enfin, je ne vais pas citer beaucoup d'autres choses, mais enfin, il a Zauch, il est entré, il a refusé d'être dans le mouvement lui-même, et Gelletti, c'est encore autre chose, je ne vais pas encore citer de certaines choses. Et donc il est resté seul, Cheikh Saad, avec Mohamed Bachhamba. Il était le seul à rester en contact. Et c'est pour ça qu'il a porté ce projet-là. Mais Mohamed Bachhamba n'a rien écrit, il n'a pas écrit ce projet. D'ailleurs, il avait une revue, la revue du Maghreb arabe. Je parle des lettres Non, mais- envoyées par Bachhamba à Thaalbi. Voilà, c'est tout. Ah, le mystère, d'accord. Yahdik. C'est l'oracle. Comme j'en parle dans mes livres. On va lui tout enlever, ça. C'est quand même quelque chose. I think our discussion is coming to a close. Please have something to drink, have something to eat, and thank you so much, Professor Bendana. Thank you.